talking gallery is an example for all Europe. I think it's a great initiative to foster exchange between galleries. Benvinguts a aquesta primera edició de Talking Galleries, una important iniciativa de debat i discussió. Soy Llucia Oms, el promotor d'aquest meeting. Talking Galleries nace fruto de una situación de cambio radical en el panorama artístico internacional de estos últimos años. Tothom sap que el món de les galeries està en un moment de canvi. Tothom sap que el món de l'art està canviant. Tothom sap que les maneres de comercialitzar l'art està, sens dubte, en un procés de transformació. El Ministerio de Cultura agradece la invitación a los organizadores y desea mostrar con su presencia el apoyo a esta iniciativa innovadora que sin duda viene a llenar una necesidad largamente sentida. Un èxit no només per la participació, que és evident, sinó també un èxit pel que fa als debats i les discussions que es puguin generar. Talking Galleries, per tant, vol ser un think tank sobre el galerisme. El think tank de les galeries. Some really interesting conversations with a lot of the younger and smaller galleries throughout Spain, which has been great. It's a discussion, it's a reflection, you have to think about the future. We wanted to meet all the gallerists internationally and exchange information. Han habido expositores de alto nivel internacional. I enjoyed it very much. I find it quite enlightening, and to see the different people who have much more experience than I have. I think it was pretty interesting to hear particularly what my colleagues were saying. I think this is a brilliant idea. I think Talking Galleries is going to enable galleries to talk about all the issues that they worry about, but they don't really ever have an opportunity to discuss with their colleagues. I think this panel was a very good idea, and I would like to see that something develops out of it. Ouvir las experiencias, la manera apasionada que la gente trabaja con el arte. A career of a gallerist, it's a long-term job. And the long-term job makes that you keep your collector with you. I think the role that the gallery can play best in that is helping the auction houses with their estimates. We have to think about how can survive or how can we create a new generation of galleries too. For me it was a great experience even before the event, because I had to reflect actively about my work. I think it's very relevant with a formal forum for galleries to discuss relevant issues. You never stop to think about your profession, and I think it was a very good time to think. Chinese so-called modern art or contemporary art is a very new thing, and I am absolutely convinced that it is a market phenomenon and it's not a cultural phenomenon. I think that, art is basically about the content. The art world is all about innovation and progress, and that happens everywhere. There are many real problems. The legal situation, the copyright situation, the tax situation, because eventually we will all live in one Europe, also tax-wise and legally. So there is a lot really to do, not just to talk about. Interesante escuchar lo que se habla desde dentro de las galerías de arte, ¿no? Las preocupaciones, los matices. Representa entrar en contacte amb, no només amb altres galeries, sinó amb altres realitats.
tienes que prepararte tú solo, porque no hay una carrera que dice galerista. Yo creo que ese intercambio sano y ha aportado una visión nueva a toda esta discusión sobre el mundo del galerismo hoy en día, que es lo que pretende Talking Galleries. Ponernos de acuerdo o poner en común las ideas que tenemos sobre lo que implica ser galerista en el mundo actual. Tengo una sensación muy positiva. La verdad es que la feria de arte no es que sea un evento obsoleto en sí mismo, pero sí que es una forma de presentar el comercio del arte que debe ser revisada. No hay otro término para definir el arte que no sea ese poder de crear, de innovar, que es la esencia misma. En este momento hay que ser creativo, hay que hacer cosas nuevas. Otras formas de generar economía, como es un encuentro entre profesionales. A lot of them fortunes today come from new money that come from financial services, from media, from real estate, from energy, for example, in Russia and countries where that tradition didn't exist, and this is changing what's happening in the art market. Suddenly, when the context is the right, things happen. Mantener esa pasión por el arte, aunque estemos tratando con dinero. I would come back again. Barcelona is a wonderful, vibrant city. Tiene dos aspectos muy importantes. Una es que venga todos estos profesionales a Barcelona y que sea desde aquí donde se discuta, y luego lo propio que se discute. Eu faço parte da conversa entre galerias. Yo hago parte de esto. Part of the conversation. I was part of the panel. I am part of the conversation. Soc part de la conversa. I am part of the conversation. Yo soy parte de la conversación. I'm very excited to be part of this conversation and to hear what other gallerists have to say. I am very grateful for this invitation. Pues yo soy parte de esta conversación. An absolute part of this event, Talking Galleries. I am part of the conversation. Et je suis très fier de faire partie de votre organisation et d'avoir participé à cette discussion. I'm part of Talking Galleries. Jo sóc part d'aquesta conversació. I was part of the Talking Galleries conversations and I really enjoyed that. Por supuesto, yo formo parte de esta conversación. Formo parte de esta conversación. I think Talking Galleries is a very important ongoing conversation between all galleries, and I'm happy to be part of it.